மூன்று நிலைகளில் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் மூன்று நிலைகளில் வெளிப்படுகிறது. So vaikārika ahankara, that is what transforms into the mind. It gives rise rather to the mind. வைகாரிக அகங்காரம் தான் மனமாக வெளிப்படுகிறது. In other words, the mind is a product of false ego in sattva guna. அகங்காரத்தினுடைய சத்துவகுண வெளிப்பாடு மனம். And the senses are the byproduct of ahankara in tejasa or rajoguna. புலன்கள் அப்படிங்கிறது அகங்காரத்தினுடைய ரஜோகுணத்தினுடைய வெளிப்பாடு. And the gross sense objects, they come about as a result of false ego in tamoguna, tamasa. புலன்கள், பௌதிக புலனுணர்ச்சி பொருட்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அகங்காரத்தினுடைய தமோகுணத்தினுடைய வெளிப்பாடு. Now, in turn, each of these respectively produces the mind, intelligence, and sound, that we can say. இன்னும் அதை வந்து சொல்ல போனால் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணத்துல இந்த அகங்காரம் வெளிப்படும் போது மனம், புத்தி, புலன்கள் வெளிப்படுகிறது. So this is all technical information, but what it comes down to is that from sound vibration, everything is coming about. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நுணுக்கமான விஷயங்கள். அடிப்படையாக சொல்ல போனால் இது எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் சப்தம். And that sound vibration is produced of false ego in the mode of ignorance. அந்த புலனுணர்ச்சி பொருட்களுடைய மூலமான ஒலி, அந்த சப்தம் அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் என்னவென்றால் அகங்காரத்துடைய தமோகுணத்துடைய வெளிப்பாடு. So in today's verse we're hearing about how sound itself produces our sense of hearing. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம படித்தோம் எப்படி வந்து சப்தத்திலிருந்து, ஒலியிலிருந்து நம்மளுடைய கேட்கக்கூடிய புலன் எப்படி உருவாகிறதுங்கிறது பார்த்தோம். Prabhupada's purport says, sound is manifested, and from sound come the ethereal sky and the sense of hearing. பிரபுபாதா சொல்ற பொருளுரையில சப்தம் வெளிப்படுகிறது, சப்தத்திலிருந்து நம்மளுடைய கேட்கும் புலன் அதுவும் வெளிப்படுகிறது. So we've got, here's the trajectory. It is Krishna, false ego in tamoguna, sound, ether, and hearing. You got that? கிருஷ்ணர், அகங்காரம், அகங்காரத்தினுடைய தமோகுணத்திலிருந்து சப்தம், சப்தத்திலிருந்து வானம், வானத்திலிருந்து கேட்கக்கூடிய புலன் சக்தி. Okay, so in the coming verses now we're going to hear further developments from this most important transformation, sound. இன்னும் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல இந்த சப்தத்திலிருந்து, ஒலியிலிருந்து இன்னும் பலவிதமான மாற்றங்கள் மூலமாக எப்படி புலனுணர்ச்சி பொருட்கள் வருகின்றதுங்கிறது பார்ப்போம். We'll hear about that from some of the commentaries in a moment. பூர்வாச்சாரியர்களுடைய வியாக்கியானங்களை கொஞ்ச நேரத்தில் பார்க்க ஆரம்பிப்போம். Srila Prabhupada's purport to this verse seems to emphasize the importance of sound vis-a-vis hearing. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய இந்த பொருளுரை எதற்கு முக்கியத்துவம் வழங்குகிறது என்றால் சப்தம், அதிலும் குறிப்பாக கேட்டல். Now, what's driving this whole process, one might ask? ஸோ இந்த எல்லாவற்றையும் இந்த செயல்பாட்டை வந்து எது வந்து வழி நடத்துகிறது ஒருத்தர் வந்து கேட்கலாம். And it's very clearly stated here, Bhagavad Virya Choditat. It's impelled by the potency of Bhagavan. ஸோ இது எல்லா விஷயங்களும் எப்படி நடக்குதுன்னா பகவத் வீரிய சோதிதாத், பகவானுடைய தூண்டுதல், சக்தியினுடைய தூண்டுதல் மூலமாக நடைபெறுகிறது. Now, Srila Prabhupada translates Virya as sex energy. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து வீரியம் அப்படிங்கறத வந்து பகவானுடைய பாலுணர்வு சக்தி அப்படின்னு மொழிபெயர்க்கிறார். It's interesting that he says that. Of course, it's not Krishna's problem, it's our problem. Sex is the whole point of false ego.
ஸோ இது பிரபுபாதர் வந்து ஏன் பாலுணர்வு கிருஷ்ணனுடைய பாலுணர்வு சக்தின்னு மொழிபெயர்க்கிறார். ஆனா இது கிருஷ்ணனுக்கு பிரச்சனை இல்லை, நமக்கு தான் பிரச்சனை. ஏன்னால் நாமெல்லாம் அந்த அகங்காரத்தினால இந்த பாலுணர்வு கவர்ச்சியால் ஈடுபட்டு இருக்கோம், நம்ம வந்து கவரப்பட்டிருக்கிறோம். And false ego cannot be complete without sex desire. அகங்காரம் அப்படிங்கிறது இந்த பாலுணர்வு உணர்வு இல்லாமல் அது முழுமை அடையாது. And to facilitate that sex desire, one requires all kinds of things like rupa, rasa, shabda, sparsha, gandha, etc. ஸோ இந்த பாலுணர்வு ஆசையை இச்சையை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக நமக்கு ரூபம் வேண்டும், தொடு உணர்வு வேண்டும், சப்தம் வேண்டும், காட்சி வேண்டும், சுவை வேண்டும், மனம் வேண்டும், இதெல்லாம் வேணும். How they are all created gradually, that's being described herein. இதெல்லாம் எப்படி படிப்படியாக உருவாக்கப்படுகிறது அதுதான் இங்க விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. Just see the incredible character of Lord Krishna. இது வந்து பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ணனுடைய ஒரு அற்புதமான அல்லது அவரை வந்து அதிக அற்புதமான சக்தி, கிருஷ்ணனுடைய சக்தியை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். We have so many sick desires to do so many abominable things, and still Krishna is giving us full facility, and he's arranging everything for us. பாருங்க, நமக்கு வந்து நம்மளுடைய பாலுணர்வு இச்சை, நம்மளுடைய காம இச்சைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக பகவான் கிருஷ்ணன் என்னெல்லாம் வேலை செய்யறாரு பாருங்க. So Bhagavad Virya essentially means the Lord's potency. பகவத் வீரிய அப்படிங்கிறது பகவானுடைய சக்தி. But Virya means male potency. வீரியம் என்றால் ஆண் சக்தி. Or you can translate it as power as well. அல்லது நீங்க பொதுப்படையாக சக்தின்னு சொல்லலாம். Viryam, it's essentially masculine, not feminine. Shakti is feminine, but Viryam is masculine. That's the point. வீரியம் என்றால் ஆண்மை சக்தி, சக்திங்கிறது பெண்பால், வீரியம்ங்கிறது ஆண்பால். Okay, so therefore Vishwanath Chakravarti Thakur in his commentary, he takes it as prabhav, influence or power, specifically the power of time. We'll get to that in a moment. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் என்ன சொல்றா அத பிரபாவம் அப்படிங்கிறார். ஸோ அது வந்து குறிப்பாக வந்து பிரபாவம், அதாவது வந்து பகவானுடைய சக்தி அப்படிங்கிறார். Yes, he says, well, Sridhar Swami explains that before the appearance of the Tanmatras, 15 verses beginning with this one, they describe the creation of the Mahabhutas. ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்லார், இந்த ஸ்லோகத்தின் தொடங்கி 15 ஸ்லோகங்கள் மகாபூதங்கள் எப்படி உருவாகின்றது அப்படின்னு விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. Beginning with ether, because ether is the most subtle of the Mahabhutas. இந்த பஞ்சபூதங்கள்ல சூக்ஷ்மமானது வந்து வான்வெளி. And when we hear such things as hearing is propelled by sound, this speaks only of the immediate generation of sense perception, not their ultimate origin. ஸோ எப்போ நம்ம வந்து சொல்றோம் கேட்கக்கூடிய திறன் அப்படிங்கிறது வந்து சப்தத்திலிருந்து வருகிறது அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுடைய புலன் உணர்வு சக்தியை பொறுத்தது. He points out that the word shabdaga means shabdam gachati or prapnoti. It makes you go. Sound propels one forward in whatever direction you're going. It is affected through sound. சப்த கச்சதி அப்படின்னா சப்தம் தான் ஒருவரை உந்துகிறது, அவரை ஒரு வழியில் செல்ல வைக்கிறது. Jiva Goswami says much the same thing, and so does Vishwanath Chakravarti Thakur. ஜீவ கோஸ்வாமி, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் ரெண்டு பேருமே இது விஷயத்தை தான் சொல்றாங்க. So let's hear how Srila Prabhupada saw fit to explain these things in Mumbai in early 1975, January 8th, I think it is. 9. ஜனவரி 8, 1975 ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மும்பையில் வழங்கிய உபன்யாசத்தில் பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாங்கிறது பார்ப்போம். Srila Prabhupada says
the beginning of creation is sound. முதல்ல சில பிரபா சொல்றார் படைப்பினுடைய ஆரம்பமே சப்தம். And he says even the physicists will agree that sound and light are the beginning of everything in this world. சொல்ற இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இயற்பியல் விஞ்ஞானிகள் கூட ஒத்துப்பாங்க இந்த உலகத்தினுடைய ஆரம்பம் சப்தமும் ஒளியும். Prabhupada said everything in this world is spiritual reflection covered by material elements. சில பிரபா சொல்ற இந்த உலகத்துல எல்லாமே ஆன்மீகத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு, ஆனால் அது பௌதிகமான பொருட்களால் கவரப்பட்டிருக்கிறது. And he points out that for that reason, if this material creation can begin with sound, then it can also end with sound. So அந்த காரணத்தினால சில பிரபா சொல்றார் இந்த படைப்பு சப்தத்தினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு, அதே மாதிரி இந்த படைப்பு முடியவும் சப்தத்தினாலே முடியவும் செய்யலாம். So he points out here all the things that are being created here. Sky, from sky, sound is created. இங்க படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு விஷயமா சொல்றார். வானம் சப்தம், சப்தத்திலிருந்து வானம், வானத்திலிருந்து விஷயம் எப்படி படைக்கப்படுதுன்னு சொல்றார். From sound, air is created. சப்தத்திலிருந்து வானம், காற்று. Because air is different than sky. Sky is the space, air is the element. ஏனென்றால் வானம் அப்படிங்கிறது வேற, காற்றுங்கிறது வேற. ஏன்னா காற்றுங்கிறது ஒரு மூலக்கூறு, ஆனா வானம்ங்கிறது அது ஒரு விண்வெளி. Through the friction of air, he says, electricity or fire is created. காற்றினுடைய உராய்வு சக்தியின் காரணத்தினால நெருப்பு அப்படிங்கிற மூலக்கூறு உற்பத்தி ஆகிறது. And within fire there's water. நெருப்பிற்குள்ள தண்ணி இருக்கிறது. And after water there's land. தண்ணீருக்குள்ள நிலம் இருக்கிறது. These are the Panch Mahabhutas. We haven't got there yet, but they're coming. They're going to be described. இதுதான் பஞ்சபூதங்கள், பஞ்ச மகாபூதங்கள். இது நம்ம அந்த ஸ்லோகத்துல இன்னும் வரல, நம்ம அதுக்கு வந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ. These Mahabhutas, they come from the subtle elements, and those subtle elements begin with sound. இந்த மகாபூதங்கள் சூக்ஷ்மமான மூலக்கூறிலிருந்து வருகிறது, அந்த சூக்ஷ்மமான மூலக்கூறுகள் சப்தத்திலிருந்து வருகிறது. So in the ether is this sound, Shabdagam. இந்த விண்வெளியில் சப்தம் இருக்கிறது, சப்தக. And from the sound, this instrument that we hear with, that is the sense of hearing, that's created, Shrotram. சப்தத்திலிருந்து நம்ம கேட்கக்கூடிய புலனான ஸ்ரோத்ரம், கேட்கும் புலன் உற்பத்தி ஆகிறது. So what are our senses perceiving? We're perceiving earth, water, fire, air, and ether. நம்மளுடைய புலன்கள் மூலமாக நம்ம எதை அறிகிறோம்? நம்மளுடைய 5 புலன்களை கொண்டு நாம் சப்தம், உணர்வு, சுவை, ரசம், கந்தம். Earth, water, fire, air, ether. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். And behind that is still finer things, which is mind, intelligence, and ego. இதை தாண்டி இன்னும் சூக்ஷ்மமான விஷயங்கள் இருக்குன்னா அது மனம், புத்தி மற்றும் ஆகாயம். And behind that is the soul. அதுக்கு பின்னாலதான் ஆத்மா இருக்கு. And behind all of these things is the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan. இது எல்லாத்துக்கும் பின்னால மூலமுதற் கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். So Prabhupada says this is the meaning, Bhagavad Choditat. It's all impelled by Bhagavan, his choice. பிரபுபாத சொல்றார் இது எல்லாமே பகவானால் தூண்டப்படுகிறது, பகவானுடைய விருப்பம். And then he returns to this comparison of sex. அதன் பிறகு இந்த பாலுணர்வு அந்த ஒப்பிடுதலுக்கு பிரபுபாதர் வருகிறார். Sex only happens by the discharge of male semina into the womb of some woman. எப்போ பாலுணர்வு நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஆணுடைய வீரியமானது ஒரு பெண்ணுடைய கர்ப்பப்பைக்குள்ள செலுத்தும் போதுதான் அதுதான்
பாலுணர்வு. There's a person involved, there's a choice involved, there's a desire involved. It's not just happening automatically. அங்க நபர் இருக்கிறார்கள், 2 நபர் இருக்கிறாங்க, அவங்களுடைய விருப்பம் இருக்கு, அவங்களுடைய செயல்பாடு இருக்கு. இது வந்து தானாக நடப்பதில்லை. So same thing he says, Bhagavad Virya Choditat, because Bhagavan impelled this whole process of creation, therefore it's going on. But it's in Tamo Guna. Whole world is in tamas, darkness. பகவான் விருப்பப்பட்டதனால தான் இந்த முழு பிரபஞ்சமும் படைக்கப்படுகிறது. ஆனால் இந்த முழு படைப்பும் தாமச குணத்தில் இருக்கிறது. But we hear from the Shruti mantra, Tamasi ma Jyotirgamaya. You should not remain in darkness, you should come to the light. நம்ம ஸ்ருதி மந்திரத்தில் கேள்விப்படுறோம், தமசிமா ஜோதிர்கமய, இருட்டிலிருந்து வெளிச்சத்திற்கு வர வேண்டும். And so he makes the point repeatedly throughout his purport and throughout his lecture. He also said that this, just as this material creation is affected through sound vibration, so in the same way you can extricate yourself from this material entanglement through sound vibration. அதனால சில பிரபாதத்தில் வலியுறுத்துகிறார், இந்த படைப்பிற்குள் நீங்கள் சப்தம் மூலமாக உள்ளே வந்தீர்கள், அதே மாதிரி சப்தத்தை கொண்டு நீங்க இங்கிருந்து உங்களை பிரித்துக் கொண்டு வெளியும் செல்ல முடியும். But that sound has to be spiritual sound, Shabda Brahma. அந்த சப்தமானது ஆன்மீகமான சப்தமாக இருக்க வேண்டும். அது சப்த பிரம்மம், ஆன்மீகமான சப்தம். And then he quotes from Brahma Sutra. அதன் பிறகு பிரம்மசூத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார். Anavritti Shabdat. One is extricated by the process of sound vibration. அனாவிருத்தி சப்தாத், ஒருவர் இந்த பௌதிக சிக்கலிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்றால் ஆன்மீகமான ஒளியிலிருந்து அதன் மூலமாக விடுதலை அடைகிறார். Avritti, just like in music, every time a drummer plays a cycle of the beat, it's called an avartan. So going around and around and around, that's what we're doing in this world. இசையில பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து தாளம் வாசிப்பவர் பாத்தீங்கன்னா அவர் தாளம் முடிச்சாருன்னா அதுக்கு பேர் ஒரு ஆவர்த்தனம். அப்படின்னா அந்த ஒரு ஆவர்த்தனம் முடிஞ்சு மீண்டும் மீண்டும் அதே ஆவர்த்தனம் திருப்பி வாசிப்பார். அத மாதிரி நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல மீண்டும் 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 நம்ம இங்க வந்து பிறந்து இறந்து கொண்டிருக்கிறோம். We're going around and around and around so much that by the time we get out of this world, our heads are spinning. Chakkar. நாம சக்கரம் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம், மீண்டும் 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 இந்த பிறவி சக்கரத்துல சுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம். இப்ப எப்ப நம்ம இங்கிருந்து வெளியே போறோம் அப்ப நம்ம தலை சுத்துது. Yeah, a word like this in Tamil, chakkar. In American English, we say somebody seeing stars. It means, you know. We will say, like tala suttu. So we say the head is spinning. Yeah. Okay. So same. This is our position. So இதுதான் நம்மளுடைய நிலை. So anavriti means no more spinning, no more going around and around like this. அனாவிருத்தி அப்படின்னா இன்னும் இப்படி சுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, அந்த சுத்தல் நிப்பாட்டப்படுகிறது. Oh, Shabda Brahma was first imparted by Krishna into the heart of Brahma. Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye. சப்த பிரம்மம் முதலில் பிரம்மாவுடைய இதயத்தில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. Shabda Brahma means spiritual sound. சப்த பிரம்மம் என்றால் ஆன்மீகமான ஒலி அதிர்வு. And particularly this is the sound of the Gopal mantra, which Krishna, the sound of the Gopal mantra is the sound of Krishna's flute. Brahmaji heard that. அந்த சப்த பிரம்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபால மந்திரம், பகவான் கிருஷ்ணனுடைய புல்லாங்குழல், அதுதான் கோபால மந்திரம். அததான் பிரம்மாஜி கேட்டார். And because of that, he was able to compose this Brahma Samhita, which we're all chanting. Wonderful, wonderful prayers. அதனாலதான் அவர் வந்து அற்புதமான அந்த பிரம்மசமிதை அவரால் வந்து கம்போஸ் அவரால் பிரம்மசமிதை வந்து எழுத முடிஞ்சது. Chintamani prakarasat vasu kalpavriksha lakshavriteshu surabhira vipalayantam Lakshmi sahasrashata sambrahma sevyamanam govindam Adi Purusham tam aham bhajami. I worship that one, that Adi Purusha, who is called Govinda, and he is tending cows
he's surrounded by thousands of cows, and he's being served by many excited, hundreds of thousands of excited Lakshmis or gopis, and they're surrounded by a forest of kalpavriksha trees that fulfill all desires, and all the buildings in that spiritual realm are also made out of chintamani, touchstone. பிரம்மாவுடைய பிரார்த்தனையில அவர் சொன்னார், பகவான் கிருஷ்ணர் அங்க கோலோக பிருந்தாவனத்துல எண்ணிலடங்காத பசுக்களை மேய்த்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த பசுக்கள் எல்லாம் சுரப்பி பசுக்கள். அவருக்கு சேவை செய்வதற்கு கோடிக்கணக்கான லக்ஷ்மிகள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அங்கு எண்ணற்ற கல்பவருஷ மரங்கள் இருக்கின்றன. அங்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்டிடங்களும் சிந்தாமணி கற்களால் ஆனவை. அப்பேற்பட்ட இடத்தில் வசிக்கக்கூடிய பகவான் கோவிந்தனை நான் வணங்குகிறேன் என்று பிரம்மா சொல்கிறார். All of this was revealed to Lord Brahma through spiritual sound of Krishna's flute in the form of Gayatri mantra, Krishna, Gopal Gayatri mantra, Gopal mantra. இது எல்லாமே பிரம்மாவிற்கு அவருடைய அறிவில் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. எப்படி என்றால் கோபால மந்திரத்தின் மூலமாக, காயத்ரி மந்திரத்தின் மூலமாக பிரம்மதேவருக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது. What is your house made out of? உங்களுடைய வீடு எதால கட்டப்பட்டிருக்கிறது? Dead bricks. செங்கல். They're dead. அதெல்லாம் உயிர் இல்லாத. They're made out of cinder blocks, or they're made out of concrete or something like that. அது சிமெண்ட் கல் அல்லது செங்கல் அல்லது கான்கிரீட்ல ஆகப்பட்டிருக்கும். Sadma means house. வீடு. சத்மங்கிறது வீடு. And the houses in the spiritual world, they're not made out of dead bricks, they're made out of chintamani stones. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்டிடங்கள் செத்து போன ஜடமான செங்கலால கட்டப்படவில்லை, ஆனால் அங்கு சிந்தாமணி கற்களால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. And the very nature of chintamani is that it fulfills all desires. சிந்தாமணிகளுடைய சுபாவமே என்னன்னா எல்லா ஆசைகளையும் நிறைவேற்றும். And what's growing outside of those houses? அந்த வீடுகளுக்கு வெளியில என்ன வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன? It says those houses are surrounded by thousands of kalpavriksha trees that fulfill all desires also. அங்க இருக்கக்கூடிய மரங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய கற்பவருஷ மரங்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. And what does Krishna do when he steps outside of his Chintamani Prakara Sadma and walks through the Kalpavriksha grove? What does he do then? Surabhir Abhipalayantam. He is tending to so many Surabhi cows. Surabhi cow means Kamadhenu. They fulfill all desires as well. கிருஷ்ணர் அந்த சிந்தாமணி கற்களால் ஆனப்பட்ட அவருடைய திருமாளிகையிலிருந்து அந்த கல்பவருஷ மரங்களுக்கு போகும்போது என்ன பண்றார்? அவர் அங்க சுரபி அபிபாலயந்தம், அங்க இருக்கக்கூடிய சுரபி பசுக்களை மேய்த்து கொண்டிருக்கிறார். சுரபி பசுக்கள் என்றால் அவைகளும் ஒருவருடைய எல்லா விதமான ஆசைகளும் நிறைவேற்றக்கூடிய பசுக்கள். And so many Lakshmis, they're wandering, they're running around actually. Sambrahma sevyamanam. Sambrahma means they're all excited, they're very busy, they're very enthusiastically engaged in Krishna's service. Hundreds of thousands of them. Sahasrashata. லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான லக்ஷ்மிகள் அங்கு பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு சேவை செய்வதற்காக சம்பிரம அப்படின்னா மிகுந்த உற்சாகத்தோடு அங்கும் எங்கும் அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், சுற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். எப்பொழுதும் முழுமையாக அவர்கள் தீவிரமாக பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு சேவை செய்வதற்காக அவர்கள் அங்கும் எங்கும் திரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். They may look like ordinary cowherd girls, but actually they're expansions of the goddess of fortune, each and every one of them. Sahasrashata. அவங்களை பார்க்கறதுக்கு சாதாரண மாடு மேய்க்கும் இடை சிறுமிகளாக தெரியலாம், ஆனால் அவர்கள் எல்லோரும் லக்ஷ்மி தேவனுடைய விரிவாங்கங்கள். அவங்க லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கில் இருக்கிறார்கள். Or from another point of view, they may look like Lakshmis, but in fact they're actually gopis. இன்னொரு பார்த்தா அவங்க லக்ஷ்மி மாதிரி தெரியலாம், ஆனா அவர்கள் உண்மையிலேயே கோபியர்கள். In other words, the Lakshmis themselves are expanded from these gopis.
இன்னொரு சொல்ல போனா அந்த லட்சுமி தேவிகள் எல்லாருமே இந்த கோபிகளிடமிருந்து வெளிப்பட்டவர்களே. This is Krishna's life, and this is our life also. இதுதான் கிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கை, நம்முடைய வாழ்க்கை இதுதான் கூட. Instead, we're trying to build houses out of dead bricks, and we have to cut down all the trees in order to do so, and we're eating cows, and we're chasing after what our senses want, and we don't realize that Krishna is facilitating all of this just for us. நாம கிருஷ்ணனோட இப்படி போய் கிருஷ்ணனோட ஜாலியா இருக்காம அதை விட்டுட்டு நம்ம செத்து போன செங்கலை வச்சு வீடு கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மரத்தெல்லாம் அறுத்து அதை வந்து நம்ம வீட்டுக்கு போட்டுட்டு அதன் பிறகு பசுக்களை கொன்னுட்டு அதை சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய புலன்கள் எங்கெல்லாம் நம்ம இருக்குதோ அதன் பின்னால போய்கிட்டு நாம இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம். கிருஷ்ணனுடைய இது எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணர் தான் நமக்கு கொடுக்குறார். ஆனா நாம இந்த மாதிரி நம்மளுடைய புலன்களை திருப்தி பண்ணுவதற்காக அலைந்து கொண்டிருக்கிறோம். So Krishna has actually set this whole thing in motion just for the benefit of his jivas, his part and parcel devotees. இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் அவர் வந்து இயக்குவதற்கு காரணமே இந்த எல்லா ஜீவாத்மாக்களுடைய அவர்களுடைய காம இச்சையை திருப்தி செய்வதற்காக. Characteristically, as he very often does, Srila Prabhupada brings it to the real point that we all have trouble with, and that is our essentially atheistic mindset. எப்பவும் போலவே சில பிரபுபாதர் அவர் வந்து எங்க வர்றாருன்னா நம்ம எல்லோருடைய மனப்பான்மை, குறிப்பாக நாஸ்திய மனப்பான்மை. We've been trained to assume that everything is happening automatically and that everything is just here for our pleasure and there's no person in control of it. So நம்ம எப்படி பண்றோம், நம்மளாம் வந்து பயிற்சி அளிக்கப்பட்டிருக்கோம். எப்படி பயிற்சி அளிக்கப்பட்டிருக்கோம்னா எல்லாமே தானா நடக்குது, கடவுள்லாம் யாரும் கிடையாது, எல்லாமே தானா நடக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து அந்த விஷயத்தில் நம்ம வந்து பயிற்சி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். And so he points out, just as pregnancy doesn't happen unless two people decide to conjugate, so in the same way, this creation actually doesn't happen just by chance. It happens when Tamoguna is agitated or impelled by Bhagavan himself. ஸோ எப்படி வந்து கருவுறுதல் அப்படிங்கிறது 2 பேர் இணைந்தால் மட்டுமே கருவுறுதல் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சி நடக்க முடியுமோ, அது போல இந்த பிரபஞ்சம் உருவாக வேண்டும் என்றால் தமோகுணம் அப்படிங்கிறது பகவானுடைய வீரியத்தால் கலக்கம் அடையும் பொழுது மட்டுமே இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கப்பட முடியும். It's all impelled by the tamasic energy of the Supreme Lord. இதெல்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னா பகவானுடைய தாமச சக்தி. Just like if you take two things, you mix bicarbonate of soda and citric acid and mix them together, what happens? So நீங்க citric அமிலத்தையும் baking soda and citric acid, you put them together. வண்ணாங்காரம், பேக்கிங் சோடா இருக்குல்ல, வண்ணாங்காரத்தையும் சிட்ரிக் அமிலம் அதையும் நீங்க எடுத்து கலந்தா என்ன ஆகும்? What happens? என்ன நடக்கும்? Immediately get bubbles. Yes, exactly. Prabhupada said there will be effervescence. So that effervescence takes place not due to the chemical but due to the chemist. நீங்க வந்து அந்த வண்ணாங்காரத்தையும் அந்த சிட்ரிக் அமிலத்தையும் கலக்கும் போது அங்க வந்து நுரைச்சிட்டு எல்லாம் வெளியே வரும். அது வந்து கெமிக்கல்னால நடக்கல, அந்த ரெண்டையும் கலந்தார அவரால் தான் நடக்குது. This chemical reaction is put in place by somebody who decided to mix the chemicals together. Chemist. இந்த வேதியியல் வெளிப்பாடு எப்படி நடைபெற்றது என்றால் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் பொருளையும் கலக்கணும்னு நினைச்ச அந்த வேதியியல் நிபுணரால தான் ஏற்பட்டது. So these scientists, they're not able to see who's mixing the chemicals. That's all. இந்த விஞ்ஞானிகளால யார் இந்த இரண்டு வேதியியல் பொருட்களையும் கலக்கறாங்கறது அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல, அவங்களுக்கு தெரியல. As Krishna says, Naham prakasha sarvasya yoga maya samavrita. I don't have to reveal myself to such persons. பகவான் பகவத்கீதையில சொல்ற மாதிரி நான் இந்த மாதிரி நபர்களுக்கு என்ன வெளிப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. So why they can't see?
Sorry, Why can't they see the person behind அவங்களால this? ஏன் பார்க்க முடியறதில்ல? Because actually they're envious. They don't want to see him. ஏனென்றால் அவர்கள் பொறாமைப்படுத்தவர்கள், அவர்களுக்கு இதை பார்க்க வேண்டாம் என்று நினைக்கிறார்கள். If they see him clearly, then they feel completely inferior, and they don't want to do that. அவரை இதை பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவர் அவங்க தங்களுடைய மிக கீழான நிலைமை தெரியும். ஆனா அதை அவங்க ஏற்றுக்கொள்ள தயாரா இல்லை. When was the last time you created hundreds and thousands of worlds? Tell me. எப்ப கடைசியா நீங்க நூற்றுக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான உலகங்களை எப்ப நீங்க படைச்சீங்க சொல்லுங்க. Therefore they say, no, this is all just coming about by chance. அவன் சொல்ல இல்ல இதெல்லாம் தானா உருவாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க. That's like if you see your friend from the neighborhood, suddenly he's sitting on the bench at the high court and he's dispensing cases. He's a Supreme Court judge. So நீங்க பாக்குறீங்க உங்க வீட்டு பக்கத்துல கூடிய நபர் அவர் பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஜட்ஜா இருந்து தீர்ப்பு வழங்கி கொண்டிருக்கிறார். Everybody thinks, wait a minute, we grew up with this guy. Why is he sitting on the bench? He's the same just like us. எல்லாம் நினைக்கிறாங்க இல்ல நாமெல்லாம் ஒண்ணு போல தான் வளர்ந்தோம், இவன் எப்படி அங்க போய் உட்கார்ந்திருக்கான் அந்த பெஞ்ச்ல சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜா. You try to convince your friend that this guy is actually a Supreme Court judge, he won't believe it. நீங்க போய் இவர்தான் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் நீதிபதி அப்படின்னு சொன்னா அவரை நம்ப மாட்டார். And even if you prove it to him, then he said, okay, maybe he's sitting on the bench, but he's not getting paid. நீங்க அவன் போய் அதை நிரூபணம் பண்ணா கூட இல்ல அவன் உட்கார்ந்திருக்கான் ஆனா அவனுக்கு சம்பளம் கிடையாது. That's called envy. So இது தான் பொறாமை என்று அழைக்கப்படுகிறது. So the definition of envy according to Sridhar Swami is an inability to see someone else shine. பொறாமை என்னன்னா இன்னொருத்தர் பிரகாசமா இருப்பதை அல்லது அவர் வெற்றி அடைவதை பொறுத்து கொள்ள முடியாத நிலை. Because of envy only, they can't see Mayadhyakshena prakatihi suyate sacharacharam. Krishna is arranging this whole thing to go on in material nature. பொறாமையினால அவங்களால பார்க்க முடியறதில்ல. மயா அத்தியக்ஷன பிரகிருதி அவனுடைய மேற்பார்வையில எல்லாமே நடைபெறுகிறது. ஆனா அவங்க அதை கிருஷ்ணன் கூடிய பொறாமையினால அவர்கள் அதை பார்க்க விரும்புவதில்லை. So same thing that we hear in Bhagavad Gita, it's being expanded here in this chapter 26. பகவத்கீதையில என்ன கேட்கிறோமோ அதே தான் இந்த மூன்றாவது ஸ்கந்தம் 26வது அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. In Bhagavad Gita chapter 10, Krishna puts it very simply, aham sarvasya prabhava. This everything coming from me. Simple. பகவத்கீதையில 10வது அத்தியாயம் 8வது ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார் எல்லாமே என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. ரொம்ப எளிமையாக சொல்லுகிறார். Janmadi yasya yatha in the Vedanta Sutra also. வேதாந்த சூத்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யாரிடமிருந்து எல்லாம் படைக்கப்படுகிறது, எல்லாம் காக்கப்படுகிறது, எல்லாம் அழிக்கப்படுகிறதோ. They know that God is great, but they don't know how great God is. This chapter 26 is telling us how great he is. When we get a sense of the detail of this whole process, how it transpires, then we begin to think, wait a minute, this Krishna, he's really big. அவங்க கடவுள் பெரியவன் தெரியும், ஆனா கடவுள் எப்படி பெரியவர்ங்கிற விஷயத்தை இந்த 26வது அத்தியாயம் சொல்லப்படுகிறது விளக்குகிறது. அதுவும் குறிப்பாக இந்த 26வது அத்தியாயம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா எப்படி இந்த எல்லா விஷயங்களும் நுணுக்கமாக எல்லாம் படைக்கிறார் கிருஷ்ணன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஆஹா, கிருஷ்ணன் சாதாரண நபர் இல்ல, கிருஷ்ணன் மிகப்பெரிய நபர், அவர் உண்மையிலே இவ்வளவு விஷயங்கள் செய்திருக்கிறார். And an envious person in false ego, he can't handle that recognition. He doesn't want to see it. அகங்காரத்தினால பொறாமைப்படுத்தக்கூடிய மனிதர் அவர் கிருஷ்ணனை ஒத்துக்க மாட்டார். கிருஷ்ணருக்கு இந்த விஷயத்தை இந்த பெருமை கிடைக்கிறது ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். And to add salt in the wound, so to speak, we are told that not only are we being facilitated by Krishna at every step of the way, but we're being entangled by Krishna as well. இன்னும் வெந்த புண்ணுல வேலை பாய்ச்சது போல அல்லது ரத்தம் வர கையில உப்பு போட்ட மாதிரி அது கூட எரியும். அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பகவான் இந்த எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தாலும் அதன் இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் நாம சிக்குண்டு இருக்கிறோம்.
The envy that gives rise to all of our so many perverted desires, that is what is entangling us in this material world. We're like fish caught in a net of the fishermen. எல்லா விதமான பௌதிகமான இச்சைகளுக்கும் காரணமான இந்த மூல பொறாமை, கிருஷ்ணனுடைய பொறாமை, அதனாலதான் நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல சிக்கொண்டிருக்கிறோம். எப்படின்னா நாமெல்லாம் இந்த வலையில் அகப்பட்ட மீன் போல. No matter how those fish struggle, they cannot get out of that net. They'll never do it. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த மீன் துடிச்சாலும் அந்த வலையை விட்டு வெளியே வர முடியாது. அதனால ஒருபோதும் வெளியே வர முடியாது. So in this is the same thing that Krishna tells us in Bhagavad Gita. Maya, what is that? Mama Maya Duratyaya. You cannot get out of this, Durga. இதைதான் பகவான் பகவத்கீதை சொல்றார். நீங்கள் கண்டிப்பாக இதிலிருந்து வெளியே வர முடியாது. இந்த தெய்வீகமான 3 குணங்கள் என்னுடைய குணங்கள், அதை ஒருவரால் மிக எளிதாக கடக்க முடியாது. யார் என்னை சரணிகிறாரோ அவர் மிக எளிதாக கடக்க முடியும். Sometimes you see there's a trap for the rats, and the more they struggle to get out of the trap, the more they become entrapped in the same thing. சிலங்க நீ பார்க்கலாம், அந்த எலிப்பொறியில் வச்சாங்கன்னா எலி மாட்டிட்டுனா அதை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வெளியே வர்றதுக்கு கஷ்டப்பட்டாலும் அது மீண்டும் மீண்டும் அது உள்ளே தான் மாட்டி இருக்கும். We're just like that, trapped rats. That's what we are. நாமும் அதே மாதிரி தான், நாம பொறியில் மாட்டிக்கொண்ட எலிகளை போல. But one thing can get us out very easily, and that is mercy. ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நம்மளை வெளியே விட முடியும், அதுதான் கருணை. Krishna can do everything. Immediately he can take us out. கிருஷ்ணர் எதெல்லாம் செய்ய முடியும், நம்மளை வந்து அவர் உடனடியாக நம்மளை வந்து வெளியே எடுக்க முடியும் அவரால். I'm not God, that's why I can't get out, but Krishna is God. He can do this immediately. நான் வந்து கடவுள் கிடையாது, நான் உங்களை வெளியே எடுக்க முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ணன் நினைச்சா கிருஷ்ணர் உங்களை வெளியே எடுக்க முடியும். Fisherman knows what to do. If he sees a fish entangled in the net, he just cuts the net and he throws the fish in the water. He's free. ஸோ மீன் பிடிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், எப்படி வந்து மீனானது வலைக்குள்ளே மாட்டிடுச்சுன்னா அவன் அந்த வலையை மறுபடியும் அந்த மீனை வந்து அந்த மீனை வந்து சுதந்திரமா போயிடும். Then he has his life back. அப்போ அந்த மீனுக்கு அதனுடைய வாழ்க்கை திரும்பி கிடைக்கும். And similarly, if we surrender to Krishna, immediately we're freed. He says, Aham tvam sarvapapebhyo mokshayashyami ma shusha. You simply surrender, I'll take care of everything. அதே மாதிரி நம்ம பகவான் கிருஷ்ணனிடம் சரணடைந்தால் கிருஷ்ணன் நம்மளை வந்து விடுவித்து விடுவார். அதை அவர் சொல்றார், நீங்கள் என்னிடம் சரணடைந்தால் உங்களை அனைத்துமான பாவங்களிலிருந்து நான் விடுவிக்கிறேன், கவலைப்படாதே அர்ஜுனா. So human life is meant for that only. மனித வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோளே அதுதான். If you're a less intelligent fish, you cannot do anything. You can't even figure out what's happening. நீங்க குறைவான இருக்கக்கூடிய மீனா இருந்தா அவங்களுக்கு என்ன நடக்குன்னு தெரியாது. That's the difference between my life and the fish's life. அந்த வித்தியாசம் தான் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கும் மீனுடைய வாழ்க்கை. He's doomed. He has no power. அவர் வந்து முடிஞ்சது, அவருக்கு எந்த சக்தியும் கிடையாது. And once we become a human being, then there's at least a chance. நீங்க மனித பிறவி கிடைச்சதுன்னா உங்களுக்கு வாய்ப்பாவது கிடைக்கும். So what to speak of the shame when somebody comes so far through so many 8,400,000 species of life he's already gone through. Now he's finally become a human being and he's still acting like a fish. What a loss. எவ்வளவு வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, இவ்வளவு 84 லட்சம் பிறவி தாண்டி மனித பிறவி கிடைத்திருக்கிறது. இந்த மனித உடலையும் அவன் சரியாக பயன்படுத்தவில்லை என்றால் மறுபடியும் மீன் மாதிரி இருந்தோம்னா அப்போ அது எப்பேற்பட்ட இழப்பு. This morning we heard Indradumna Swami speaking Srimad Bhagavatam here in Vrindavan. இன்று காலையில விருந்தாவனத்துல ஸ்ரீபாத் இந்திரதும்ன சுவாமி மகாராஜ் பாகவதம் உபன்யாசம் வழங்கினார். So he made the same point that dogs, they cannot take advantage of the Srimad Bhagavatam class, but human beings, we can do it. அவர் இதே விஷயத்தை சொன்னார், நாய்கள் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்தினுடைய விஷயங்களை கேட்டு பயன்பெற முடியாது, ஆனா மனித பிறவி கிடைச்ச நாம வந்து கண்டிப்பா பயனடையலாம். Can you have a serious philosophical discussion with a dog? நீங்க ரொம்ப ஒரு தீவிரமான ஒரு தத்துவமான விவாதத்தை வந்து நாய்கிட்ட போய் பண்ண முடியுமா?
You can look into his eyes and you can imagine that he's understanding everything, but actually he's just thinking about when he's going to get something to eat. நீங்க அந்த நாய கண்ணை பார்க்கலாம், அதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கலாம், நீங்க அதுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுக்குன்னு நினைக்கலாம். ஆனா அது பாத்தீங்கன்னா எப்ப எனக்கு சாப்பாடு எது கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கும். And he's locked into that mentality. There's no possibility of getting out of it. அவர் பாத்தீங்கன்னா அந்த இங்கிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு அதுக்கு அறிகுறியே கிடையாது. ஏன்னா அவர் வந்து அப்படி கட்டுண்டு இருக்கிறார். There are some people who seem to be like that also. They're as if dogs and cats, Prabhupada said. இன்னும் ஒரு சில மக்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த நாயை போலவும் பூனையை போலவும் அவர்களும் கட்டுண்டு இருக்கிறார்கள். But if you take compassion upon them and keep on working on them, then gradually they can come out of it. They will come out of it because they're human beings. நீங்கள் அவர்கள் மீது கருணை காட்டி அவர்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த விஷயங்களை புரிய வைத்தால் அவர்களும் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வெளியே வர முடியும். ஏனென்றால் அவர்கள் மனிதர்கள். So this is the point. We cannot understand God just by our senses. We'll never ever figure it out. நம்முடைய புலன்களால் மட்டுமே நம்ம பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது. கண்டிப்பா நம்மளால எப்பொழுதுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. How this creation is affected, how subtle it's operating, how abstruse is all this philosophy. There's no way we could ever understand this except if it's given to us. எவ்வாறு இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது, இதனுடைய சூக்ஷ்மமான விஷயங்கள் என்ன, இந்த எல்லா விஷயத்தையும் நம்மளால கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்வது மிக மிக கடினம். We just have to hear from Kapila Deva and our knowledge is perfect. நாம கபிலதேவர் இருந்து கேட்டாலே போதும், அதுவே பக்குவமான அறிவு. What are they saying? What are they teaching in the college? There was a big chunk and then it exploded and everything came from that. That's sheer nonsense. அவங்க காலையில என்ன சொல்லிக்கிறாங்க, அங்க ஒரு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு விஷயம் இருந்தது, திடீர்னு வந்து அது வெடிச்சது, பிக் பேங் தியரின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க. அது கம்ப்ளீட்டா முழு அபத்தமான விஷயம். We're not going to listen to this nonsensical proposition. This is childish. நாம இந்த அபத்தமான ஒரு கருத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இது வந்து சிறுவழித்தனமானது. We're going to listen to what's coming. Evam parampara praptam. Thousands and thousands of years this thing is coming. It's time tested. நாம முறையான அதிகாரபூர்வமான பரம்பரையிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த விஷயத்தை கேட்கிறோம். இது வந்து ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் இது வந்து காலத்தால் சோதிக்கப்பட்டது. All this scientific nonsense, it's only a few hundred years old. Not significant at all. இந்த அறிவியல் எல்லாம் அபத்தம் எல்லாம் ஒரு 200 வருஷம் தான் பழசு. Just envious upstarts. இவங்கெல்லாம் பொறாமை பிடித்த நேற்று பெய்த மழையில் இன்று முளைத்த காளான்கள். So we know if you want to learn something, actually tad vijnanartam saguruma evadagachet. You have to approach the acharya. If you want to know something perfect, you have to go to the perfect person. நீங்கள் ஏதாவது முறையாக தெரிந்து கொள்ள என்றால் நீங்கள் முறையான குருவை அணுக வேண்டும். சரியான விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள சரியான நபரை அணுக வேண்டும். Who is that perfect person? யார் அந்த சரியான நபர்? You can go to the Supreme Personality of Godhead, but everybody says, well, but Krishna's not here now, so what to do? நீங்கள் முழுமுதற் கடவுள்கிட்ட போக முடியும், ஆனா கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காரு இப்போ, நான் எப்படி போறது? You find somebody who is only speaking what Krishna has spoken and only repeating that and also doing that. If you go to that person, he's as good as perfect. நீங்கள் கிருஷ்ணர் கூறியதை மட்டுமே திருப்பி சொல்லக்கூடிய ஒரு நபரை பார்க்க வேண்டும். அந்த நபர் என்ன சொல்றாரோ அது சரியான விஷயம். ஏனென்றால் அவர் கிருஷ்ணர் சொன்னது அப்படி திருப்பி சொல்றார். He's not going to speak nonsense. He's only going to say what he has heard in Guru Parampara. அவர் வந்து அபத்தமான விஷயம் பேச போறதில்லை. ஏனென்றால் அவர் குரு பரம்பரையில் என்ன விஷயம் கேட்டாரோ அதை தான் சொல்ல போறார். And he's only going to do what he's been taught to, how he's been taught to act through Guru Parampara. அவர் என்ன செய்ய போறார்னா குரு பரம்பரையிலிருந்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டதோ அந்த விஷயத்தை தான் செய்ய போறார். And he's only thinking what's stated in the Shastras as well. அவர் என்ன யோசிக்கிறார், என்ன தியானிக்கிறார்னா சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை மட்டும் தான் அவர் வந்து அவருடைய எண்ணம் இருக்கிறது. Prabhupada said this is what it means to be acharya. இதுதான் ஆச்சாரியர் என்றால் இதுதான் அர்த்தம்.
Achinotit yashastrani, one who understands the Shastra and teaches that Shastra and practices that Shastra and trains his students to do likewise, that person is the Acharya. சாஸ்திரங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அதன்படி நடக்க வேண்டும், பிறருக்கு அந்த விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்து அவர்களையும் பயிற்றுவிக்க வேண்டும். அவர்தான் ஆச்சாரியர். And Krishna says in 11th canto, Acharyam mam vijaniya navamanyeta kardhachit na asuyeta martya buddhya. He said, if you find such a person, never think anything less of him. Consider him to be as good as myself. Don't consider him an ordinary man. பகவான் கிருஷ்ணர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 11வது ஸ்கந்தத்தில் சொல்றார், அப்பேற்பட்ட ஒரு நபரை நீங்க சந்தித்தால் அவர் எனக்கு சமமானவர், அவரை நானே தான் அவர், நீங்க அவரை சாதாரணமாக எண்ணிவிடக் கூடாது. So all the acharyas say that this person is as good as the Supreme Lord. Sakshat haritvena samasta shastre ruktas tatha bhavyate eva sadbhi. And those who are saintly, they accept it. அவங்க எல்லாரும், எல்லா விதமான சாதுக்களும் எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள். அப்பேற்பட்ட ஆச்சாரியர் பகவான் ஹரிக்கு ஹரியுடைய நேரடி பிரதிநிதி. ஹரி அவர் சாட்சாத் ஹரி. அதனால சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லா குருநாதர் கிருஷ்ணனுடைய பிரதிநிதி, நேரடி பிரதிநிதி. Imam vivasate yogam proktavana hamavyayam. Krishna says, I spoke this to the sun god millions and millions of years ago, but it's avyayam. It's going on forever. It's imperishable. பகவான் பகவத்கீதையில சொல்றார், நான் இந்த விஞ்ஞானத்தை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன், ஆனால் இது அவ்யயம், அழிவில்லாதது, எப்பவுமே இருக்கக்கூடியது. But it's not that with the change of time that the meaning has to change also. That's not possible. It's avyayam. காலத்தினுடைய மாற்றத்தினால அதனுடைய அர்த்தமும் மாற வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது. இது அவ்யயம், அழிவில்லாதது, மாற்றம் இல்லாதது. The meaning remains the same. அர்த்தம் அதே அர்த்தம் தான், மாற்றம் கிடையாது. You should never think that because it's become so old, now it needs to be updated. I can change it. அது பழசாயிடுது, அதனால இப்ப நான் புதுசா மாத்தி எழுதணும். Or so many rascals. Oh, Krishna, he's dead and gone. Now I am Bhagavan. Think of me. Worship me. நிறைய அயோக்கியர்கள் இருக்காங்க. கிருஷ்ணன்லாம் செத்து போய் மறைஞ்சாச்சு, இப்ப நான் இருக்கேன், நான் தான் கடவுள், என்ன வழிபடுங்கன்னு சொல்றாங்க. Because of these nonsensical misinterpretations, people are puzzled. They don't know how to surrender, who to surrender to. They don't know anything. இந்த மாதிரி அபத்தமான அர்த்தங்கள் வழங்குவதனால பாத்தீங்கன்னா மக்கள் குழப்பம் இருக்கிறார்கள். யார்கிட்ட சரணடையணும், என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை. So just follow what the Acharya says and then you become perfect. It's very simple. ஆச்சாரியர் என்ன சொல்றாரோ அதை கடைபிடியுங்கள், அப்ப நீங்க பக்குவம் அடையலாம். இதுதான் அவ்வளவு எளிமையான விஷயம். Not just that you hear and follow, but pariprashnena sevaya. If you have some problem, you inquire submissively, not challenging. நீங்க கேட்கறது மட்டுமல்ல, உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா நீங்க அதை பணிவோடு கேட்க வேண்டும். சவால் விடுற மாதிரி இல்ல, பணிவோடு கேட்க வேண்டும். And sevaya, you render some service. அவருக்கு பணிவோடு சேவைகளையும் செய்ய வேண்டும். Why service? Because we stated already in the beginning, this requires mercy, blessing. ஏன் சேவை? ஏன்னா முதலே சொன்னோம், இது நமக்கு கருணை வேண்டும். Otherwise, Prabhupada said the whole process is submission. If you're not prepared to submit, then you'll never understand. இந்த முழு வழிமுறையும் நாம் ஒப்படைக்க வேண்டும், அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அப்படி நீங்க சரணடையலன்னா அது இந்த வேலை செய்யாது. You'll remain in tamas forever. அப்ப நீங்க அறியாமையிலே எப்போதும் இருக்க வேண்டியதுதான். But the injunction is tamasima. Don't remain in tamas. Come to the light. ஆனால் என்ன அறிவுரை என்றால், இருட்டில் இருக்காதீங்க, வெளிச்சத்துக்கு வாருங்க. Okay, we have run out of time, but we can stop and discuss if anyone has any questions or any comments. நேரமா எடுத்து யாருக்காவது கேள்விகள், கருத்துக்கள் தான் நம்ம பேசலாம். Yes, Maharaj.
Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada. So, toward the end of his lecture, Srila Prabhupada seems to emphasize a lot about hearing, but also submissive hearing. And then earlier we talked about sound and the whole thing, right? So basically, my question is, so I've, like by the example of Prahlad Maharaj, we know that when a living entity is in the womb, he's able to hear. And that seems to be very potent because Prahlad Maharaj, just by hearing from the womb, while he was still in the womb, he kind of he could pursue a spiritual path. And similarly, at the end of life, when a person is lying in his deathbed, the faculty of hearing is the first to come and the last to leave, they say. So, and at that time also, it's very potent. It seems to be very potent. So my question is, why are those two they seem to carry a lot more potency than in the middle, that's so many years when we are on this earth, and hearing doesn't seem to make that much of an impact. Hare Krishna Prabhu. Yes, you have the translation? எஸ் ப்ரூ. ஸோ மாதாஜி சொன்னாங்க இந்த பொருளில் வந்து சப்தம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதிலும் குறிப்பாக கேட்கறது, சில பிரபுபாதர் வந்து கேட்கறதை வலியுறுத்திருக்கிறார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரகலாத் மகாராஜர் வந்து தன்னுடைய தாயினுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது எல்லாவற்றையும் கேட்டார். பாகவதம் நாரதரிடம் இருந்து கேட்டார். அதனால அவர் வந்து மிகச்சிறந்த பக்தரானார். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இறக்கும் தருவாயிலும் கூட வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து கேட்கறதுக்கு எல்லாம் தயாரா இருக்காங்க. ஆனா நடுவுல ஏன் இடைப்பட்ட காலத்துல ஏன் நம்ம வந்து கேட்க மாட்டேங்கிறோம், அல்லது இந்த கேட்கக்கூடிய புலன் ஏன் இடையில வந்து வேலை செய்ய மாட்டேங்குது? So, if I understand your question, I think you're asking that in the beginning we stress hearing, even before you're born, and even if you're, say, comatose, even doctors have told me this, a person can still hear. But in the middle we seem to emphasize other things. Is that right? Not quite. I mean, there is a lot of emphasis on hearing, even during our lifetime. But it just seems to be that we have, when we are in the womb, or when we are dying, it seems like we have very limited choices, but we have to hear. So basically, that was my question. Okay. Well, the choices are limited because this is love. It's not artificial intelligence. We're not being just programmed to do what Krishna wants. We're being we are eternally have the, I want to say, prerogative to make choices and to either serve Krishna or to serve the material energy as we wish. Krishna is interested in love, and love is voluntary. And so, there have to be distractions in life, and there have to be other options in life also. Otherwise, where is the love? It just becomes a pre-programmed, robotics, as I say. ஸோ இது மாதாஜி சொல்றாங்க, இது வந்து சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது கேட்கிறோம், அதாவது வயிற்றுல கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது கேட்கிறோம், அல்லது இறக்கும் தருவாயில் கேட்கிறோம். மற்ற நேரங்களில் கேட்பதில்லை. ஏன்னா அப்போ அந்த நேரத்தில் அவங்களால வேற எதுவும் செய்ய முடியாதனால அதை கேட்கறாங்க. ஆனா மற்ற நடுப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம கேட்கறது இல்லை. அப்போ பிரபு சொல்றாரு, இது வந்து ஏனென்றால் நாம வந்து எந்திரம் கிடையாது. கிருஷ்ணன் மட்டும் செய்யக்கூடிய எந்திரம்னா எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு போயிடும். ஆனா நமக்கு சுதந்திரம் இருக்காது. அன்பு அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக சாய்ஸ், விருப்பம் இருக்க வேண்டும். நானா விருப்பப்பட்டு ஒருவருக்கு அன்பு தொண்டு செய்யலாம், அல்லது அவரை நிராகரிக்கும் செய்யலாம். அப்படி அன்பு அப்படின்னாலே வந்து அவருக்கு வந்து விருப்பம் இருக்கு. விருப்பம் இருந்தாதான் அவர் அன்பு செலுத்த முடியும். விருப்பம் இல்லை, நீ எனக்கு கண்டிப்பா அன்பு செலுத்ததான் ஆளுன்னு சொன்னாலும் அது வந்து கட்டாயம். அப்ப வந்து கட்டாயப்பட்டதுன்னா அது வந்து அன்பு கிடையாது, அது வந்து எந்திரத்தனம் ஆயிரும். ஸோ நாம வந்து இந்த எந்திரமான எல்லாருமே வந்து இந்த வேலையை செய்யக்கூடிய அந்த ப்ரோக்ராம் செய்யப்பட்ட எந்திரங்கள் கிடையாது. நாம் எல்லோரும் மனிதர்கள், நாம் எல்லோரும் உயிர் வாழினங்கள். நமக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது. அந்த சுதந்திரத்திற்குரிய அன்பை தான் கிருஷ்ணன் விரும்புறார். In the Christian Bible, it said that he is a jealous God. God is a jealous God.
கிறிஸ்டியன் பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு கடவுள் வந்து பொறாமைப்படுத்தவர். அதாவது ஜெலஸ்னா ஜெலஸ் எப்படி மாதிரி சொல்றது? Jealous, பொறாமை தான் jealousனா. பொறாமைப்படுத்தவர். I think you're referring to as possessive. Is that what? The point is that Krishna really wants us to focus on him only. That's how he is. So it's in the sense of possessiveness. Okay. எனக்கு மட்டும்தான் எனக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் வந்து கொஞ்சம் சுயநலம் உள்ளவரா இருக்கிறார். And therefore it seems that he is constantly just testing us and testing our sense of devotion by trying to distract us with all the things that we're actually seeking in this world. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு சோதனை நடத்துவார். அப்பப்போ நமக்கு வந்து பல்வேறு விஷயங்கள் நம்மளுடைய கவனத்தை திசை திருப்பக்கூடிய விஷயங்களை வைப்பார். அப்போ நம்ம வந்து உண்மையிலேயே கிருஷ்ணன் விரும்புறோமா இல்ல மற்ற விஷயங்களை விரும்புறோமான்னு வந்து அவர் வந்து அப்பப்போ டெஸ்ட் வைப்பார். Almost as if he's teasing us. இப்ப எல்லா விஷயங்களும் நம்ம வந்து அவர் வந்து சோதனை பண்றாரு நம்மள. It's like when the gopis come to surrender to Krishna in the middle of the forest at night, he tells them to go home. நடு ராத்திரியில கோபியர்கள் வந்து கிருஷ்ணன் சரணை வந்தாங்கன்னா நீங்க வீட்டுக்கு போங்க அப்படிங்கிறார் கிருஷ்ணர். So the whole point is really just surrender in love. That's what Krishna wants. And so everything that he does with us and everything that is happening in this world is all meant just to bring us to that point where it's unquestionably, we are unquestionably surrendered. Once he sees that, then moksha jyami mashucha. அவர் என்ன பார்க்க விரும்புறாருன்னா நாம வந்து உண்மையிலேயே அவரிடத்துல அன்பு செலுத்துறோமா, உண்மையிலேயே நம்ம வந்து வேற எதுவும் விரும்பாமல் கிருஷ்ணன் மட்டும் விரும்புறோமா, அன்பு செலுத்தினா அவர் வந்து உடனடியாக நம்ம வந்து எல்லா விதமான விஷயங்கள் வந்து விடுவித்து கூட்டு போறார். This is the analysis from Krishna's perspective. கிருஷ்ணனுடைய சைடுல இருந்து இதுதான் அவருடைய ஆராய்ச்சி. But from our perspective, the situation is that Krishna is constantly arranging situations that test our faith, or it somehow or other force us to increase our faith, or not, as we wish. நம்மளுடைய சைடுல இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணன் வைக்கக்கூடிய இந்த எல்லா விஷயங்களும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணன் மேல இருக்கக்கூடிய அன்பை வளர்த்துக் கொள்வதற்கும் But in all cases, as Prabhupada's purport was நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்வதற்கும் வாய்ப்பு. But Srila Prabhupada's purport was emphasizing that this is not happening automatically. There's a person behind this. This we have to understand. இதெல்லாம் வந்து தானா நடக்கல. ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்றாரு இது வந்து பின்னால வந்து இதுக்கெல்லாம் பின்னால ஒரு நபர் இருக்கிறார். Hare Krishna. Hare Krishna. Can you hear me? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Yes. Okay. So, yeah, the point is that we have to recognize that we're dealing with a person here, and that person happens to be supreme. குறிப்பா என்னன்னா நம்ம வந்து இங்க ஒரு நபரோட நம்ம வந்து இங்க வந்து நபரோட நம்ம பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம், நபரோட நம்ம இருக்கிறோம். அப்போ வந்து அந்த நபர் வந்து மிக உயர்ந்த மூலமுதற் கடவுள். Just as we have feelings and thoughts and desires and activities, in the same way so does Krishna, but he's supreme. This is the difference. எப்படி நமக்கு வந்து எண்ணங்கள் இருக்கு, விருப்பங்கள் இருக்கு, செயல்பாடு இருக்கு, அது மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணன் மூலமுதற் கடவுள். சோ அதனால அவருடைய விருப்பங்கள் செயல்கள் அவருக்கும் இருக்கு. So how does he feel? அவர் எப்படி வந்து அவருடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும், அவர் வந்து என்ன உணர்வார்? When we come before him and we ask him for so many things that are only going to entangle us further in this avriti that we discussed already. அவர்கிட்ட போயிட்டு நாம ஏற்கனவே வந்து பேசணும், நம்மளை வந்து மேலும் மேலும் சிக்கல் வைக்கக்கூடிய ஆவர்த்தி, இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் மீண்டும் மீண்டும் நம்மளை வந்து சிக்க வைக்க போதுன்னா அதை போய் அவர்கிட்ட போய் நம்ம கேட்டா அவருக்கு எப்படி இருக்கும்? How does he feel? What's he supposed to do? He's thinking, "Are, when is this blockhead going to finally get it? I'm making all these arrangements for him to make everything so easy for me, and still he's blowing it at every step."
அப்ப அவர் எப்படி இருப்பார்? இவன் நம்ம மீண்டும் மீண்டும் போய் வந்து என்ன பௌதிக சிக்கல்ல மாட்ட வைக்கிறதுக்கு நம்ம போய் கிருஷ்ணன் கேட்டோம்னா அவர் நம்பர் இவ்வளவு வசதிகள் நமக்கு எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துருக்கிற, எப்படியா நீ எப்பதான் உனக்கு வந்து புரிய போகுது, இந்த மரமண்டைக்கு எப்பதான் புரிய போகுது, எப்ப அவன் என்கிட்ட வந்து சேர போறான்? There must be a way to say this, clueless goat. For years we're trying to figure this out. மந்தாடு. There is a saying, மரமண்டை. You say மரமண்டை. Okay, I'll put that. Wooden head. So this is Krishna just marveling. You know, we're all kind of, why do you think he's smiling all day long? He has to listen to all these prayers. நீங்க பாருங்க, கிருஷ்ணன் வந்து எப்பவுமே புன்னகிச்சுட்டு இருப்பாரு. அப்பா ஏன்னா இந்த எல்லா பிரார்த்தனையும் இவர் கேட்டுட்டு இருக்காரு. எவ்வளவு சொன்னாலும் இவங்களுக்கு அறிவியல் மறுபடியும் இதே பௌதிகமான விஷயத்துல மாற்றத்தை வந்து கேட்டுட்டு இருக்கானே. Are, this guy again. Okay, I'm going out for Gocharan. Let me when you're ready to surrender. ஓ, மறுபடியும் இவனே வந்தானா, நான் வந்து பசு மாடு மேய்க்க போறேன், நீ எப்ப சரண்டர் அப்ப நான் வரேன் கிருஷ்ணன் போயிடுவார். So, you know, this is the point. But when we finally get an inkling that we're dealing with a person, then we can actually begin some serious reciprocation. This is the point. எப்போ நாம வந்து இறுதியாக நாம இங்க ஒரு நபரோடு உருவாடி கொண்டிருக்கோம்னு தெரியுதோ, அதுவும் அவர் மிக உயர்ந்த நபர், முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு தெரியுமா, அப்ப வந்து அவரிடமிருந்து நம்ம அன்பு பரிமாற்றம் நிறைய எதிர்பார்க்க முடியும், நிறைய நம்மளால உணர முடியும். And that's why deity worship is so absolutely essential, because there is nothing like deity worship to bring you to that point. ஸோ அதனாலதான் விக்கிரக வழிபாடு ரொம்ப முக்கியத்துவமா இருந்தது. ஏன்னா விக்கிரக வழிபாடு மாதிரி வேற எதுவுமே வந்து அந்த அவங்கள வந்து அந்த அன்பு பரிமாற்றத்துக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்கு வந்து ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் அது. And speaking about sense gratification and all the things that Krishna does to facilitate our senses, nothing facilitates sense gratification as completely as deity worship. நம்ம சொன்னோம், பகவான் கிருஷ்ணன் பல்வேறு விதமான வசதிகளை நமக்கு செய்து கொடுக்கிறார் நம்மளுடைய காம இச்சைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக, குறிப்பாக புலன் இச்சைகளை திருப்தி. ஆனால் விக்கிரக வழிபாடு மாதிரி ஒரு புலனுணர்ச்சி வேற எதுவுமே கிடையாது. விக்கிரக வழிபாடு அப்பேற்பட்ட ஒரு அற்புதமான புலனுணர்ச்சி. There's everything is there. There's rupa and there's rasa and there's grana and there's everything is there in deity worship. Touch, smell, seeing, hearing. விக்கிரக வழிபாட்டுல உங்களுக்கு ரூபம் இருக்கு, அவருடைய நீங்க அவரை தொடலாம், அவரை வந்து ஸ்பர்ஷனம் பண்ணலாம், அவரை வந்து முகர்ந்து பார்க்கலாம், எல்லா விதமான புலனுணர்ச்சியும் வந்து விக்கிரக வழிபாட்டில் இருக்கு. Okay, so there's another question here. இன்னொரு கேள்வி இருக்கிறது. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Sorry, I'm not able to turn on my camera. It's not turning on. ठीक रहेगा. My question is, Prabhuji, on hearing, when we play Srila Prabhupada's chanting or singing of Hare Krishna Maha Mantra, and if we play that in the night and if we sleep, so wouldn't it be offensive to do that, or can we do that while we sleep we can play the Maha Mantra? I would say it's better to do it than not to do it. மாதவில கேள்வி, நம்ம தூங்கும்போது நம்ம வந்து பிரபுபாதருடைய சாண்டிங்கை வந்து போட்டுட்டு தூங்கலாமா? அது வந்து அபராதம் கிடையாதா? பிரபு சொல்றாரு, அது வந்து நீங்க தூங்கும்போது கேட்கறது நல்லது, நீங்க கேட்காம இருக்கிறத விட கேட்கறது நல்லது. Rupa Goswami says the essence of all advice is that as much as possible you're 24 hours a day engaged in hearing and chanting about Krishna and his name and his form and his qualities and pastimes, etc. ரூபகோஸ்வாமி சொல்றாரு, 24 மணி நேரமும் நீங்கள் பகவானுடைய நாமம், ரூபம், குணங்கள், லீலைகள் இவற்றில் ஆழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று. And we also know from Bhagavad Gita that whatever state you are in when you leave your body, then that state you will attain. So if you die in your sleep, isn't it better to be hearing Krishna's name at least? நம்ம கேட்டிருக்கும் பகவத்கீதையில இறக்கும் தருவாயில் உங்களுடைய எண்ணம் என்னவோ அதுவாகத்தான் நீங்கள் அடுத்த ஜென்மத்தில் ஆவீர்கள். அதனால நம்ம எப்போ இறப்பும் தெரியாது, தூக்கத்திலே நம்ம வந்து இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால பகவானுடைய நாமத்தை கேட்டுட்டே நம்ம இறக்குறது நல்லதுதான். And if you're worried that you are neglecting the name by sleeping through the chanting, then don't sleep.
Practice such that you can hear 24 hours a day, 7 days a week. நீங்க நான் பகவானுடைய நாமத்தை கேட்க மாட்டேன்னு, பகவானுடைய நாமத்தை அலட்சியப்படுத்துறேன்னு நினைச்சீங்கன்னா அப்ப நீங்க தூங்காதீங்க. 24 மணி நேரம் 7 நாள் 24 மணி நேரம் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிச்சுட்டே இருக்கும். But seriously, it's understood we have to sleep sometimes, but it's better to always be hearing. Even in your sleep, you can still hear. We know this. So, உண்மையில நீங்க கண்டிப்பாக நீங்க தூங்கிதான் ஆகணும். அதனால நீங்க தூங்குனா கூட பகவானுடைய நாமத்தை கேட்டு தூங்குறது தப்பு இல்லை. Okay. Yes, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. All right. So then maybe we should end here if there are no more questions. I have one more question based on Mataji's question. One last question. Sorry. Thank you, Prabhuji. So basically, based on what Mataji was just asking, there's an external sound which has been explained in this verse. It comes from the sky and the sound and hearing and everything. But there's also an internal sound. What goes on inside? So is that related to the mind? Because that's how we understand it. But is that right, or is it something else? Is it something that we're going to cover later on? Internal sound and external sound. So basically, based on what we hear outside, that goes on inside too. Later. You mean? Yes. Okay, that's called Shruti and Smriti. Oh, okay. Let him repeat the question first of all. மாதாஜி சொன்னாங்க, இந்த இதுல பார்த்தோம் நம்ம படைப்பினுடைய ஆரம்பத்துல சப்தத்திலிருந்து வானம் அப்படின்லாம் பார்த்தோம். ஆனா நம்மளுடைய அது பௌதிகமா, அது வெளிப்புறமான சப்தம். உள்ளுக்குள்ள ஒவ்வொருடைய உடலுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொருடைய இருப்புக்குள்ளேயும் சப்தம் இருக்கிறது. அப்போ அது மனமா அல்லது அந்த சப்தமும் இந்த சப்தமும் ஒன்னா வேறையா? அப்ப பிரபு சொல்லார், அப்ப நீங்க சொல்றது நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ அதை கேட்கறதா மனசுக்கு உள்ள போகுது, அது மூலமாக மனசு அதை நினைக்கிறது அப்படிங்கிறது. அப்ப அது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ருதி ஸ்மிருதி, ஒன்று கேட்பது இன்னொன்று நினைப்பது. Or another way to look at it is that this Shravana and Manana. This is in the Vedic language. So ஒன்று ஸ்ரவணம் கேட்பது, இன்னொரு மனனம் நினைப்பது. So then the result is that Nididhyasanam or Vishnu Smaranam, as you wish. அடுத்தது நிதித்தியாசனம், தொடர்ந்து நினைப்பது, அல்லது விஷ்ணு ஸ்மரணம். Is that answering the question? Yes, thank you, Prabhuji. Okay. So thank you all very much. Hare Krishna Babu, we have a Jagannath Rath Yatra this Saturday, 17th, the day when Srila Prabhupada in Tachanallur. Okay. So we have built our own Ratha. This is the first Ratha we have built ourselves. In Tachanallur. We are building the Ratha in Tirchandur. The Ratham is actually going today to Tachanallur. From Tirchandur it's going to Tachanallur. So 17th is the big Ratha Yatra. We already have a small Rath. We have been conducting almost 14 Rath Yatras we conducted last year in all villages. Today we have the big Ratha. This is 22 feet high. Jai Jagannath. Yes, so please. Or as they say in Mexico, Ya Jagannath. Yes, so please give your blessing so that we can serve Lord Jagannath and during the Rath Yatra properly. Param Vijaya. I hope it's a grand success and many people come home with all of you to Krishna consciousness. One devotee from Dubai, he is sponsoring 10,000 gulab jamuns. That is impressive. Yes, we are going to make 16th day after tomorrow. We are going to make 10,000 gulab jamuns. That's really quite a yajna, I think. 10,000. So during Rath Yatra, we want to distribute gulab jamuns. Somebody has to make all those. That is bhakti.
kriyasu yatva charanaravindayo. Okay, that sounded very good. We wish Thank you. you all success and Param Vijaya. Thank you, Prabhuji. Okay, all glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Once more, Kalpadrubhyasya Prabhupada 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 Prabhupada